I would like to tell Toidani Sensei that since my project is really concrete, and it's not a dream, it's really a purpose, I'm trying to develop it in a way that can be also not too difficult from a legal point of view in Italy, in terms of permissions, authorizations, and so very, very hard. Italy can be really a jungle in this way. Maybe Japan as well, as I can imagine, but since I would like to do first, because we will do, we don't have like Sicida has an organization, so it's very well organized, many people in staff, and so many things can become very slow if you fall into the rules, into the permissions, authorizations, and that's it. So my idea is let's start with a way of meeting kids and having kids spending time with us, teaching them what really is effective, having results, and afterwards also since in Europe all these things are really new. Sicida Academy did a great job in terms of quantity of years and reputation, and Toidani Sensei as well. We are young, not very young, but actually there is a lot of lack of trust. So we really need to be having an authority in this case. No? So we have to prepare and warm up minds of the people, of the customers, to let them accept that a new approach of learning can be possible. Because so far, most of the case, not 100% case, but the idea is traditional techniques work, and all the other things are tricks. It's just to deceive people, just to take them money and nothing more. So it's really important for us, especially because I'm a psychologist. I have a degree and some rules to respect when I associate my name to some activity. Okay, because sorry. 今フロリアーナはかなり具体的な設立についても動き出していて、いろいろな大きな声で大きな声で、具体的な設立に対して動き出していて、もういろいろ許可とかそういうことを非常に行っているんですけれども、例えば今話に出たシチダアカデミーの方にも考えたんですけど、やっぱりそれはすごくそういうことを整備するまでに時間がかかる状況だった。でも今フロリアーナが考えていることは今することで、それの時に子どもたちに会って子どもたちのことを見て、で子どもたちに行うすごく効果的な方法を行うっていうことがしたい。なのででそこで考えてた時に志田先生も飛谷先生もまたすごくいい評判が世界であると。でその時にただ世界ではあるんだけれども、イタリアではちょっとすごく新しいやり方なので受け入れられるのにちょっと難しいかなっていうのがあるんだけれども、そこのところをしっかりと設立に向けて動いていきたくてっていうのも新しい自分の名前を使ってアクティビティ、その活動っていうのも実際やっているんだけれども、その自分の名前っていうのもしっかりなんていうかな、怪しい風にならないっていうことだと思うんですけど、そのところもしっかり見ながらやっていきたいというところで今ちょっと一回来てしまったんです。じゃあ続きをどうぞ。Okay, so the purpose is to start with a place where parents can leave their kids, and in the meanwhile we can make time passing by teaching them this kind of techniques that can help, and in the meanwhile we can collect data, and of course we
in the future, it's a possibility, of course, to continue the path even after. My first idea, really, because I'm trying to make a combination of the dream, but making it possible in real life, in the real world. So I know for sure that if I start this dream by focusing on 6, 10 years old teenagers age, it would be much more, a lot of work more, and a lot of time needed to start. So this is really the quicker way to do. Maybe already next year, so the beginning of 2017, to be really being 18. 2018, to be active with something real. 現実的なことを考えたときに、やはり0から6歳を今考えて、で、先ほど伝えたように、親御さんがちょっとそこに預けて、その間にこのメソッドを使って、飛谷先生のメソッドを使ってレッスンを行っていくっていうことを考えている。で、もう本当に時間を今も始めて近いうちに始めてしまいたいので、大きく始めるんではなくて、今ここであること、0、6歳のところを始めていきたい。でもちろんその後データを取って、でそれをいろいろ研究したりとか、それから将来的には確かに成長した後のこともあるかもしれないけど、今それはもう夢というよりかは現実的な具体的な計画なので、そちらの方を進めたいと思っているっていうことです。すごくいいと思うわ。Really great. Oh. はい、うちの大切な講師です。どこがいい座ってかな。Important teacher, great teacher. そこにあるの持ってくればいいの。どうして。いっぱい置いてあるか。I really appreciate how the lesson is scheduled, is organized. I think it's a very useful way to do things. I will study it deeply. ありがとうございました。オーガナイズもされていて、とても良かったです。何か意見ありますか？自分がやっていて。はい、子供はやっていくうちにどんどんできるようになって、私先生も楽しいので、ぜひ始めてください。はい。ととても大切なことですので聞いてください。The children can do by lessons gradually, step by step, and teacher is going to be really glad to see that. これで1年後に会った時、違う会話ができたら楽しいね。After 1 year, we can talk about different subjects, different themes after doing lessons.